Disa ye ran gurgen zorba ye gewa jungze dake jevza. Je zobe zanjo jembo ngoi sa ye beje zo ye me do ran re rai leng. Ni de jemba de sanje yendo me de porwai. Drogo nam da yen lai jo bai yo. Nam je zamba dan lo ye se bra je da che jo to mo de bai chu je go lo go do du zum zang je dan je ngo re dan je go ra jam je ja da ga den zum ba me ba de jin ba ngon za la me kap je be me do ro chu ma me ba go som gu ba jin bu gon ne za za yen jiao zhen jiu ju zhen jie la bo ran ze do so wo men ju jie yan jie po zhang ne du song san jie gong jie ngo wan ran sem jie gong ngo som dong ze be za wa la me ya la zo wan de do jin jian jin zhi jin sa ra de lo na ro ma wa ma la ta guan ba rong de ye la zo ga ju la ma na la gu zan Ordin do jen chang ar gun ja da la ma karma pa ti gor gun jen ju na si ke pan jo ye dan nam jar chu chong gun jen le se bo pe jin jam ro zo nam jar de je gu be do don ra me tu je jo ma da so sen je nam ju lo ju zon ro ra sen je la do zo chu lang don ro ra sen je la do lam par je zo ra sen je la do zo ran chon na yi je zo ja wa ra sen je la do zo Namo Arya Dambala Gedan Lodan Objenge Dom Dadam Gedan Dan Doa Gunje Dage Jazamba Tamje Gedo Dage Jude O na Majoran Doa Namge Tadanyam Be Simjin Tamje Pama Mazepane Jagjami Pama Sepe Tuso Tade Pama Lejan Tinchewa Shadayende Tinchin de Dadam Jesaban Kamson Gova Dungaje Jamson Dele Dadam Namchin Tinji Dewa Laname Bayanta Zubu Sanji Chabda Dorjin Changa Kompanon Bochelan Gobarsa Te chi do dambe chuen chi ni tu san gong som je go na nyam so lang ra je wo nyam ba sam ba san cho cho do thok chi ba sa ra da de sem ba Good afternoon, everyone. So, beginning, which is a SEM, we firstly short prayer Guru Yoga and the visualization Guru Yoga and the short practice. So then after that start, which is 37 steps, Bodhisattvas ways. So when you're learning Dharma, receiving teaching or reflecting and contemplating meditation, so which is 3 ways when we in order to practice Dharma, so which is very, very important. Always you can make sure examine your right motivation with generating Bodhisattva mind, and then whatever we do, so even short-term practice, even small and accumulation method, so which is turning to and really meaningful and beneficial to all other sentient beings. So with generating Bodhisattva mind and without generating Bodhisattva mind can make entirely all our Dhamma practice different. So that reason each time when teaching and prayer, I always encourage all of you. So without generating Bodhisattva mind and with generating Bodhisattva mind depends our Dharma practice progressing or not. That's up to entirely that way. Kính thưa toàn thể quý vị, thầy gửi lời chào đến tất cả các quý vị đang ở trên Zoom cho phần học Pháp ngày hôm nay. Và cũng như thường lệ, thầy đã bắt đầu vào buổi giảng Pháp bằng việc thực hành một đoạn ngắn đạo sư du già để thích nguồn lực giá trị
Trước khi vào phần chánh văn, chúng ta luôn hãy nhớ đến cái cách thức phát khởi tâm Bồ đề, dù rằng là mình sắp sửa thực hành lễ lạy, trì chú, ngồi thiền, hay là bất cứ cái thực hành nào trong 3 cách văn tư tu, thì luôn luôn khởi phát bằng Bồ đề tâm. Dù rằng cái thời thực hành thật là ngắn, nhưng mà có cái nền tảng của tâm Bồ đề thì lợi lạc sẽ to lớn cho bản thân chúng ta và cho khắp tất cả mọi người. Có một cái sự khác biệt to lớn khi chúng ta có được cái tâm Bồ đề như là một nền tảng và thiếu vắng đi cái tâm Bồ đề. Do vậy, thầy khuyến khích tất cả chúng ta hãy luôn nhớ và khởi phát tâm Bồ đề để làm cho cái sự thực hành của chúng ta nó được thăng hoa, nó được có được cái kết quả tốt đẹp nhất. Okay. Om Bodhin Lama Rinpoche Dage Je Bede Den Yo Gajen Jembe Gane Jizon De Gozan Doje Do Zardo O Zoande Zolama Je Dong Bo Do Chen Jin Ju Je Garmin Da La Re Za Je Do Ye Me Bar Zen Je La Solande Zola Marum Bo Dong Wen Bo Do Jen Jen Ju Je Garmin Da La Re Za Je Do Ye Me Je Bar Zen Je La Solande Zola Marum Je Dong Wen Bo Do Jen Jen Ju Je Garmin Da La Re Za Me Do Ye Me De Bar Zen Je. So today 37 steps in Bodhisattvas. So 22 steps. So today we just talk about really much introducing, talk about and our mind. So she's saying, "Chetara nawanda da rangasem semni dune tuban tatantar teni hin zungzin semanam ilamazi jase lale." So generally, we are always living in our life, so which is outside all the phenomena, inside all this like distraction. So when we can see things, and then if we like and also attached, if we don't like and also reject, and when ear can hear and also sometimes at very next sign we are always touched, and when we can also and hear it's not a really good sign, and then also hesitate, always like this way. And same time in the nose can smell very nicely, very nice perfume, very expensive incense, very nice flower. When we have smell, and also we can feel rejoice and attached. And when we have a really bad smell, you can feel
you are hesitate, and always we reject, always we correct, and the karma same time. And then tongue can test also. So we so much talk about that, and all the food. So which dishes, like Vietnamese food is very nice, or Australia food nice, or Tibet food nice. We always talk about that test, But actually, shorter time when we test, but solid. So then everything go to end in rubbish bin, But we don't really realize. So always we are touched. And whatever uneatable is not testing, so then we always reject and refuse. So Dr. Ron. Rigza. And then body can feel. So also we are so much touched. So when we have a very soft and a very nice, very smooth, like silk, when we wearing, so feel very, very good. And when we like not comfortable, like very rough, and then we also reject. Always like 5 sense hanging always upside are all the phenomena inside. So all these 5 element or 5 sense, we always that way, and we are living. Và chúng ta bắt vào cái phần 37 Pháp Hành Bồ Tát tiếp theo ở phần câu kệ số 22. Phần này hướng dẫn về việc điều phục tâm khỏi các vọng tưởng. Và như vậy thì tất cả chúng sanh thường chìm trong cuộc sống thế gian với đầy những cái sự tán tâm, tức là cái sự bám chấp vào trần cảnh bên ngoài thông qua các căn của chúng ta, như là sắc thì bám chấp vào những cái hình tướng đẹp đẽ thì chúng ta muốn có được, còn những cái hình tướng xấu xí thì lại mình đẩy nó ra xa. Đến cái tai thì thích nghe những âm thanh hay đẹp, và ngược lại đối với những cái âm thanh không hay không đẹp thì chúng ta không muốn nghe. Mùi hương thơm của nhang, của trầm, của các loại nước hoa, của những cái điều thích thú thì chúng ta muốn ngửi, còn cái mùi hôi thì chẳng ai muốn gần. Đối với vị cũng vậy. Khi mà vị là một cái làm cho chúng ta có sự bám chấp rất lớn, đặc biệt với thức ăn Việt Nam có đậm đà gia vị và nhiều loại món ngon làm cho mình bám chấp. Nhiều khi chúng ta bàn về thức ăn của những cái quốc gia khác, chẳng hạn như là Tây Tạng, thì thấy rằng là nó không có đậm đà, và có những câu chuyện đó thì cũng xoay quanh đi quẩn lại trong cái việc ăn uống, và cái miếng ăn nó rất là nhỏ nhoi, nó đi qua cửa miệng thì cái cảm nhận đó nó cũng chẳng còn, nhưng mà mình không có thấy cái sự vô thường nhanh chóng ấy, và cũng để cho tâm thức của chúng ta cứ chìm vào trong những cái cảm xúc thích có được những cái vị ngon thông qua thức ăn. Rồi đến đối với sự xúc chạm, sắc thanh hương vị xúc, thì cái sự xúc chạm những cái giác quan của cơ thể lại thích những cái phần êm dịu mềm mát, những cái gì mà thô ráp thì cái phần xúc chạm của cơ thể nó cũng báo rằng là nó không có cảm nhận cái sự thích thú ấy. Và cứ thế các căn của chúng sanh cứ tiếp xúc với trần cảnh và tạo nên cái sự bám víu hay là ghét bỏ suốt cả trong cái thời gian chúng ta ở trong cái cuộc sống thường ngày. So all those feeling coming from everything and from our mind. So whatever we can feel good or whatever we can feel all bad, everything's. So that reason, then we always also again collect, that my families, that my relatives, that my enemies, and that nothing, no friend, no relatives, and we live always in the neutral. So all those things are really coming from on our mind. If we searching in our mind, it's all those not really existers, So why not existers? So if we are relatives, my possession, my materials, so if that's real, so when we are going to die, when we died, why we cannot take with us? If that's real. But from beginning to until now, in our delusional mind, delusions, so then we thinking everything's real, Say,
my house, and my computer, my camera, my seat, my possession, and everything, because we set up by delusions. So when we are realization, when we analyze essence of our natural mind, so which is everything's really much emptiness, but we can say emptiness now, but without realization, very difficult to, we can say emptiness, we do not know what emptiness means, Generally, people thinking emptiness means something like nothing, not like this. Emptiness means we need, in order to practice learning, and when we are realization, this essence of experience, that is called emptiness, Emptiness means nothing, and no space, and no destruction, or no any like have a like wall or ceiling or floor. We thought that not called emptiness, Emptiness means on realization, experience. Và tất cả những cái cảm xúc mà chúng ta thường cảm nhận thông qua các căn của mình, các thức đó thì nó lại đến từ tâm của chúng ta. Tốt hay xấu nó cũng đều đến từ tâm của chúng ta. Nó tạo nên cái sự bám chấp hoặc là ghét bỏ đối với những cái đối tượng thân thuộc, chẳng hạn như là gia đình, những người thương yêu, hoặc là những người chúng ta không có cảm tình, hay là kẻ thù, hoặc là một cái đối tượng thứ ba, đó là không thương cũng chả ghét. Và khi quán chiếu kỹ vào tất cả những cái đối tượng ấy, những cái đối tượng của tâm thức, thì mình thấy rằng là chúng chẳng có thực sự tồn tại. Tất cả những cái đối tượng bên ngoài mà tâm thức chúng ta khơi dậy cái sự bám chấp đều không có thật, đều chẳng có tự tánh. Và nếu chúng ta thấy rằng là nó là một cái điều thật sự đáng để mà bám chấp hoặc là ghét bỏ, thì hẳn nhiên rằng là chúng ta phải giữ được nó, chúng ta có thể đem nó theo, chúng ta có thể cùng với nó đi qua cái cảnh giới bên kia. Tuy nhiên thì chẳng có bao giờ chúng ta có thể gìn giữ nó theo cái ý muốn của mình. Nó luôn ở trong cái cảnh giới của sự vô thường, hoại diệt theo cái căn duyên của bản thân những cái vật chất ấy. Do vậy, cái sự bám chấp vào những cái điều không thật bên ngoài đó chính là cái sự mê mờ của tâm thức. Vì bản chất của vạn pháp đều là tánh không. Như vậy thì tánh không là gì? Chúng ta chưa có được cái sự thấu hiểu về tánh không, cái sự kinh nghiệm về tánh không. Tánh không không phải là không có gì cả, không phải là không có những cái bức tường, những cái trần, những cái sàn nhà, những cái vật chất cụ thể. Trống không thì gọi là tánh không. Tánh không là một sự chứng ngộ của tâm thức. Khi tâm thức thông qua việc thực hành đạt được sự chứng ngộ, đạt được sự giác ngộ rồi, thì lúc đó cái kinh nghiệm khởi lên, chúng ta mới có thể hiểu được cái bản chất thật sự của tánh không trong vạn pháp. So anyway, like whatever we have, possessions and the materials, whatever we think and belong to us, actually relatively is not. So very much is talk about as a like same like dream. When during the dream time, and you having dream, like wonderful dream, you win a lottery ticket and 21 million, and during the dream time, you have so much joyful and so much happiness, and sometimes you may also how to say planning how to you can do that money, like traveling that country to this country. But when you wake up from dream, actually you not win lottery. Your wallet still empty, not full of the 21 millions. It's the same. But now without the realization, and then confusions, delusions can make everything as we thinking as so real. So that reason we are so much hungry to power and possessions and materials, and like whatever we thinking, and at that time not time also that very much like record and also repeat again. So that way as we continually from beginning until now and dreaming, everything is dreaming. So when we realization essence of the natural mind analyze, so then we can see
it's nothing, it's real, you know. So now we can see, we can hit at the table, have a sign, but we think that's real, but not. During that time, Buddhas and Bodhisattvas, enlightened being can see an impermanent change. But we think yesterday this table and today table is exactly same. We cannot see changing, you know, but they can able to see how much change. Và bất kể rằng là chúng ta có sở hữu cái điều gì, thì tất cả những cái thứ mà chúng ta sở hữu bên ngoài đó nó cũng chỉ như là một giấc mơ. Thì khi mà nói về giấc mơ ở đây đã có nhiều kinh nghiệm về giấc mơ. Ví dụ như là chúng ta có một giấc mơ đẹp, gọi là giấc mơ trúng số 21 triệu Mỹ Kim hay là Úc Kim, thì thường có được giấc mơ như thế chúng ta sẽ cảm thấy rất là vui, rất là phấn khích. Và ngay cả nhiều khi trong giấc mơ chúng ta cũng bắt đầu đã lên những cái kế hoạch để mà đi đây đi đó, hay là mua này mua kia, hay là sử dụng như thế nào với cái số tiền trúng đấy. Nhưng mà thực tế khi chúng ta thức tỉnh dậy, không còn ở trong cái trạng thái mơ đó, thì chẳng có cái gì xảy ra. Trước khi nằm xuống ngủ cái túi rỗng không, thì khi thức dậy mặc dù đã trải qua một cơn mơ trúng số, nhưng mà cái túi chúng ta vẫn là rỗng không. Nó cũng chỉ là một giấc mơ, chẳng có điều gì xảy ra. Cũng tương tự như thế ở trong cái cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường cảm thấy có những cái mong muốn thúc đẩy chúng ta lao vào cuộc sống để tìm cầu mọi thứ thế gian, mọi cái vật chất, mọi cái hưởng thụ, vốn nó cũng tương tự như là một giấc mơ mà chúng ta thường mơ vào buổi đêm. Khi chúng ta có tu tập, chúng ta sẽ phát triển được trí tuệ, và hãy sử dụng trí tuệ chúng ta để quán chiếu rằng là tất cả mọi cái điều mà mình nghĩ là như thật ấy, mà mình bám chấp, mình mong muốn ấy, đều như là một giấc mơ. Ví dụ như là trước mặt đạo sư là một cái bàn, chúng ta đụng vào, chúng ta sẽ có được cái cảm giác rằng là chúng ta đang sờ một cái vật thực, một cái bàn ở trước mặt mình. Nhưng mà mặc dù cái bàn nó hiện hữu nơi trước mặt, nhưng chư Phật vì đã đạt được cái sự giác ngộ nói rằng đấy cũng chỉ là tánh không, nó không có một cái bản thể thật sự của một cái gọi là cái bàn. Tuy nhiên để hiểu được điều đấy thì chúng ta vẫn còn bị những cái sự che chướng mê mờ của tâm thức, và cần phải thực hành để thoát được những cái mê mờ đó, thì mình mới hiểu được, mới kinh nghiệm được cái gọi là cái tánh không của tất cả những cái vật chất của vạn pháp, mặc dù chúng ta kinh nghiệm hàng ngày như là một cái điều thật sự. So if we be thinking, so from beginning to after now, so my mind is like this. So everything is coming from on our mind. So if we be thinking, so our mind is real, is permanent. It's permanent, but not permanent. That is also impermanent. When we examine, when we analyze in the essence of the natural mind, so then our mind also, which is emptiness. Và từ vô thủy, tâm của chúng ta đã bị cái sự che chướng mê mờ để có cách thấy sai lầm đối với vạn pháp là như thế. Và ngay cả cái mà gọi là tâm, thì khi chúng ta quán chiếu vào cũng thấy một cái tánh không, hay còn gọi là sự vô thường của cái tâm thức chúng ta. So now third word, so now when we analyze and the essence of the natural mind, when we realize, so then we never selected to like friend and never selected to enemy. Everything very much turning to like equally, because we realize already everything in our mind. Và khi mà chúng ta quán chiếu sâu vào trong tâm thức với cái trí tuệ nội quán thông qua sự thực hành, chúng ta sẽ thấu hiểu cái điều này, và lúc đó chúng ta không còn cái sự bám chấp vào những cái hình tướng, những cái sắc tướng, hay là những cái cảnh trần mà chúng ta cho là có cái sự ham thích, hoặc là chúng ta xua đuổi hay là ghét bỏ đối với những cái cảnh trần bên ngoài mà chúng ta cho là không có đáng, không có những cái yếu tố làm cho chúng ta đáp ứng được cái mong cầu của mình. So when we realize already, so
nothing is really exists, you know. It's not, nothing is real. So when we realize, so then, and without and attachment, and without also reject everything is like living, and which is neutral, and then not develop, which is attachment. Và nói tóm lại, khi mà chúng ta có thể hiểu được bản chất thực sự của vạn pháp, thì chúng ta thấy rằng là chả có cái pháp nào nó là hiện hữu thật sự. Khi hiểu được điều ấy thì tâm thức chúng ta sẽ rời bỏ đi cái sự bám chấp, rời bỏ đi cái sự thương, sự ghét, và tất cả mọi thứ đều nằm ở trong cái cảnh giới của tâm bình đẳng xả ly. So that reason, then especially when we practice in the beginning, so even really tiny and very subtle things, like for example, if you have chance to chant Om Mani Padme Hum 1 times, so you can chant that, and you can also develop more your accumulation merit, and then you can realize that can up to that accumulation merit can realization, enlightenment. And when we are continually from beginning to in the samsara, continually when we are going, during that time we create so much negative karma. So even tiny things like cheating or lying or correct or whatever engage to negative things. So this can we analyze. So that can taking continually we are into the samsara when we realize. So then we can develop positive part, and also that can beneficial to up to enlightenment. And whatever we can engage to negative things, so instantly try to recognize and the negative things. So this can cause create problems, stuck into the samsara and realize. So when we practice that way, so which is accordingly 37 steps, Bodhisattvas ways we can in order to learning. Và như vậy rằng là khi mà chúng ta hiểu được dù chỉ một câu minh chú Om Mani Padme Hum cũng có thể tạo vô số công đức cho chúng ta, và từ đó dẫn đến cái sự giác ngộ, thì ngược lại khi chúng ta kẹt ở trong cõi luân hồi này, dù rằng là mình tạo ra một nghiệp rất nhỏ thì cái nghiệp ấy nó cũng có cái tác dụng níu kéo chúng ta kẹt lại mãi ở trong cõi sinh tử luân hồi. Do vậy khi mà chúng ta thực hành, mình có cái sự chánh niệm và nhận biết từng cái vọng tưởng trong tâm thức của chúng ta, thì chúng ta sẽ loại bỏ đi được tất cả những cái vọng niệm tiêu cực, giúp cho chúng ta tịnh hóa được cái tâm thức của mình ngày qua ngày. Đó là cái pháp hành trong 37 pháp hành Bồ Tát. So now 23 steps of Bodhisattvas ways. So talk about how to we can stop with this attachment. 이동 요르단 테파나 이어제 투진 자송 지긴도 지퍼나 뎀퍼 마타신 현차뽕마 자세라레. So again, which is coming everything from our mind. 이동 요르단 테파나. So when whatever we like even country or even friends, even relatives, even like flower, whatever we like, and then we always touched that materials. So that kind of attachment, so we need instantly needed to recognize. So second way, which you said, so whatever we touch to and the materials, possessions, even relatives and friends, so then we need to analyze. So that is very much as like rainbow, you know. Rainbow, when little bit sometimes you can see raining and the sun shining. You can say very beautiful, colorful, but that cannot last more than 10 or 15 minutes. So dissipate, you know. And then we also like so bright, so beautiful. So when we are age and our skin, our beautician, everything. So that also not last that long. So very much as like rainbow. And we cannot also touch to that, you know. And whatever our possession, our material, everything is not unchangeable,
which is changeable, because everything is like rainbow, you know, even colorful rainbow, and it comes suddenly and suddenly disappeared. So when we think that way, so then not too much develop our attachment. So that way we can, in order to reduce with our attachment. Tiếp theo thầy nói đến câu kệ số 23, cũng là việc xả bỏ cái tâm bám chấp. Vì tất cả mọi điều đến từ tâm thức của chúng ta. Thì khi những cái điều mà chúng ta thích, những cái đối tượng bên ngoài như là bạn bè, như là cái quốc gia nơi chúng ta cư trú, hay là một cái nhành hoa đẹp, thì khi mình thấy được cái yếu tố của cái sự bám chấp nó khởi lên đối với những cái đối tượng ấy ở trong tâm mình, thì chúng ta cần phải chiêm nghiệm và nhận ra ngay cái vọng tưởng rằng mọi thứ mà chúng ta cho là thật ấy, đầy những cái sự đáng yêu ấy, nó cũng chỉ là sự xuất hiện tương tự như là cầu vồng. Thì đối với cầu vồng, chúng ta thấy rằng là khi có mưa, có nắng xuyên qua, cầu vồng hiện lên đẹp đẽ vô cùng, nhưng mà chẳng mấy chốc, vài phút thì nó lại tan biến ngay. Tất cả chúng ta, cái thân tướng này khi còn trẻ, đẹp, rực rỡ, rạng rỡ như thế nào, thì cũng chỉ là sự tồn tại trong cái khoảng thời gian nhanh như là cầu vồng, rồi nó cũng sẽ tan biến đi mà thôi. Do vậy chúng ta không thể nào để cho cái sự bám luyến vào trong những cái điều mà nó nhanh chóng lụi tàn như thế, nó tồn tại ở trong tâm thức của mình. Tất cả mọi thứ, hay còn gọi là vạn pháp, đều thay đổi, biến đổi không ngừng. Chúng ta nghĩ đến cái sự thay đổi liên tục và không ngừng ấy, thực hành cái điều đó, để hiểu cái điều đó, thì cái sự bám chấp trong tâm thức của chúng ta đối với ngoại cảnh dần dần sẽ suy yếu đi. So generally, we don't really realize attachment can, or how much create negative karma. Like I can tell you one story, you know. Last time, one man come to see me, and then that man asked me, Rinpoche, do you have a magic? Then I ask why. So if you have magic, please can you make magic? Because sometimes I'm really jealous, you know. My wife talking to other men. I'm so angry and upset. Then I thought, I don't have magic, but I think you have. And he said, if you have magic, please can you do magic for me? When I go somewhere, I want magic for my wife, making pen, then I can put it in my pocket. Then I don't need to worry anything. I can go anywhere, not lost, you know. So, and then after that, I talked to his wife. He said, it's very, very difficult because so much suffering, you know. So his age and my age, I don't need to worry those things. But I don't know, she said, why he thinking that way? I thought because that is attachment can cause so much problems, make him also uncomfortable, make you also uncomfortable. And then she said, when I'm doing business, I have no choice. I need to talk to other people. And then also he can see talking to other people, he's very upset and shouting. Then how I can run my business? And so that much cause correct problems, you know. So which is we thought analyze and attachment. So therefore, which is very, very important. Not only just relationships, you know. If we have so much attachment and greedy, so we can see human being is particularly very, very strong desires. So never enough, whatever we have. So we want everything and the my. So that reasons so many now problems, because this is not correct problem from upside. That's correct problem by our human mentalities, human mind. So that everything now back to us. That reasons so many natural disasters. So how many noble rich people, whatever they want, they have, but never enough, you know. I have more and wonder to have more, wishing to have more. So that kind of attachment can and bring problem to sub, bring problem to all other sentient beings as well.
Thường thì chúng ta nghe nói rất là nhiều về cái sự bám luyến đối với các đối tượng bên ngoài, nó tạo ra nhiều cái điều không hay, nhưng mà không có thể chúng ta có thể nào mà gọi là nhìn nhận một cách rõ ràng rằng là những cái tác hại nó như thế nào. Thầy kể một câu chuyện thật để mọi người nghe, đó là có một cái người đàn ông đến tìm đạo sư và nói rằng là thầy ơi, thầy có cái phép thuật có thể giúp cho con được không? Thì khi nhìn vào cái khuôn mặt khổ đau và đầy khủng hoảng như vậy thì thầy hỏi là tôi không có những cái thứ ấy, nhưng mà tại sao lại cần cái gọi là phép thuật để làm gì? Thì cái người đàn ông này mới nói rằng là vợ con là cái người buôn bán, nhưng mà con rất là giận dữ và không có cảm thấy vui một tí nào khi suốt ngày trong cái việc buôn bán, rồi vợ con cứ lại phải giao tiếp và nói chuyện với những người đàn ông khác. Do vậy con muốn thầy có một cái phép màu nào đó để biến cái cô vợ này thành một cái viết, và con có thể đem đi, để vào túi để mà đem đi bất kể nơi đâu, để tránh cái cảnh mà cô cứ phải giao tiếp với những cái người đàn ông khác. Thầy nói thầy không thể làm được cái chuyện đó, và thầy cũng rất là ngạc nhiên khi mà cái sự ganh ghen quá lớn ở một cái người đàn ông như thế. Sau đó có cơ hội thầy nói chuyện với cô vợ, thì cô vợ cũng cảm thấy rất là khổ tâm với cái sự cái tính ganh ghen quá mức của chồng mình. Và cái tuổi này rồi thì cô không hiểu sao lớn tuổi mà vẫn còn cái sự bám luyến và ganh tị như thế. Đã làm ăn thì phải có sự giao tiếp, chứ không nói chuyện làm sao mà có thể có được cái việc mua bán xảy ra cho nó tốt đẹp. Thì đó là một cái ví dụ để thấy rằng là cái sự nguy hiểm của cái tâm bám luyến vào cái đối tượng bên ngoài, nó gây những cái khổ đau như thế nào, và nó gây ra những cái vọng tưởng, những cái suy nghĩ rất là khác lạ. Và không chỉ trong những cái mối quan hệ mà ngay cả bản chất của chúng sinh, loài người luôn luôn có cái sự mong cầu, những sự tham luyến quá mức rất là lớn, có được những cái thứ đầy đủ trong cuộc sống, nhưng mà không bao giờ dừng lại, tiếp tục muốn có thật nhiều hơn nữa. Và chính sự mà muốn có, mong cầu này, nó đã thúc đẩy con người làm vô số những cái bất thiện nghiệp, gây tổn hại đến chúng sanh khác, gây tổn hại đến môi trường, gây tổn hại đến thiên nhiên. Tất cả những cái dịch bệnh, những cái thảm họa thiên nhiên mà chúng ta chứng kiến gần đây, đa phần nó lại đều đến do những cái nghiệp của con người tạo ra. Nó lại trổ những cái quả ác ngay trên chính con người. Và những cái người đầy đủ nhất là những người có nhiều tiền bạc, của cải vật chất, giàu có, thì họ cũng chẳng bao giờ có cái suy nghĩ muốn dừng lại, và luôn muốn tiếp tục để tạo thêm nhiều cái điều khác ở trong cuộc sống của họ. Và chính những cái mong muốn ấy, nó là tạo ra những cái kết quả không hay, nó đưa đến những cái những cái quả xấu ác, làm cho bản thân họ và làm cho môi trường, làm cho con người phải gánh chịu. So whatever we can see very much like beautiful or not beautiful, so we need, which is analyze, and the samathan like rainbow. When we analyze like that way, so then we cannot develop, which is attachment. Because very, very hard, you know. You can see how much that can cause problems, so much making suffering. I can tell you another story, you know, and I know one, that person is actually world champion. He play winning. So he 2 times and he get, and how to say, prize. And when he's getting old now, and he thinking it's because his attachment is so strong, and he thinking like whatever he is young age, and when he was champion, that time what people loyal to him, respect to him, like paying attention to him, like he thinking now also continually people need like that way thinking. Then he said, oh, I'm so disappointed. I'm so upset. Now, not many people paying me attention. Not many people respect me, and so upset, you know. And then sometimes I can see so sad, because this is source of the really attachment, you know, and that way cause problems. And then sometimes we can see in our body how much really we can carry concern, you know. And sometimes people make a plastic surgery, and the top bring down and the bottom bring down, and the top red and the light, you know, very much so like Michael Jackson making, and so much making suffering. But actually, if we analyze,
So nothing is last forever, you know. Even at the moment, this beautiful flower, so many patterns, so colorful, but tomorrow will be turning to getting darker and off, you know. So very much our life also like this, but we don't really, unfortunately, realize that. So how much changing, but when we not see that, then that can make so much suffering for self, so much suffering for others. Do vậy rằng là dù cái đối tượng bên ngoài nó có đẹp hay là xấu thì nó cũng chỉ hiển hiện như là một cái cầu vồng, nhanh chóng nó sẽ biến mất đi. Hiểu được điều này để chúng ta giảm đi cái sự bám chấp hay là những cái khổ đau đến từ đấy, và hãy chúng ta giảm đi bám chấp thì chúng ta sẽ có nhiều hạnh phúc hơn, ít đi khổ đau hơn. Thầy có biết một cái nhà vô địch thế giới 2 lần về một cái môn thể thao, và khi mà ở trên đỉnh cao của sự gọi là huy hoàng của cái chức vị gọi là vô địch thế giới đó, thì ông ta được săn đón, được mọi người tôn trọng, tung hô và có đầy đủ mọi cái sự sung sướng đến từ sự nổi tiếng. Tuy nhiên thì nhiều năm sau, khi ông ta nó không còn ở trên đỉnh cao nữa, không còn được mọi người tôn trọng và săn đón như xưa, thì ông ta bắt đầu trở nên buồn bực và khổ não, vì đã không còn nhận được những cái sự tôn trọng và những cái lợi dưỡng như trước đây. Những cái đó dẫn đến những cái tâm lý bất ổn định của cái người đàn ông ấy, và cái điều khổ não đó nó lại đến từ cái sự bám chấp vào cái hào quang quá khứ vốn đã trôi đi rất là lâu rồi. Ngay cả khi con người chúng ta vốn cũng thay đổi rất là nhanh, bắt đầu về già thì nhiều người tìm đến thẩm mỹ viện để mong rằng là có được một cái sắc đẹp nó không bị tàn phai theo năm tháng. Tuy nhiên thì cái việc mà sử dụng thẩm mỹ quá mức nhiều khi nó cũng lại gây ra những cái hậu quả khôn lường. Cái thân thể chúng ta thì cũng như một bông hoa đây, nó rất là đẹp vào cái ngày mới, tuy nhiên chỉ vào buổi chiều hay vào ngày hôm sau thì nó sẽ lụi tàn. Cuộc đời cũng là như thế. Do vậy khi chúng ta kinh nghiệm được là tất cả mọi điều, ngay cả bản thân chúng ta, ngay cả người thân trong gia đình và tất cả những vật bên ngoài, nó đều tồn tại trong một cái cách thế hữu hạn như là một cái cầu vồng, thì chúng ta sẽ thôi không có nhiều cái sự bám chấp vào, và chúng ta sẽ giảm đi những cái khổ đau đến từ những cái tâm bám luyến ấy. Sometimes I think we can practice, you know, we can use and now smartphone. You can take picture. You can four times you can show your age when you are young, and like when you are middle age, and then getting old, and then old. You know, one current your picture, but you can make like that ways. So we can see changing that ways. You know, our life. So when we changing that ways, so we can see very clearly, so that can able to help to too much, that can able to help not to build up too much attachment. That ways, even our life, we always thinking and precious life, you know. And then same time, all the materials, but we never really realize, you know, how much changing, and the new one, and also 1 day, 2 day, 3 day, so turning to also old and off. And then one day we cannot able to use. So everything is changeable, you know. And the Buddha says nothing is unchangeable. So therefore, when we realize that, so then we need to say, no matter how much beautiful and how much nice, you know, so we cannot attachment to that. So then we are not attachment to. So which is when we, and instantly whatever we can see, instantly whatever things in our mind, and then we can use antidote of this not real. And when we thinking that way, so then we can able to reduce attachment. So that way is when we practice, which is accordingly 37 steps. Bodhisattvas ways we can in order to reduce attachment. Thầy nói chúng ta có thể thử sử dụng một cái phương pháp, đó là lấy cái smartphone, cái điện thoại thông minh của mình ra, load nó lên những cái tấm ảnh của thời quá khứ, của hiện tại, và sau đó sau này chúng ta sẽ chụp nó theo cái dòng thời gian để so sánh khi mà chúng ta còn trẻ, khi chúng ta
đã là thiếu niên, rồi đến thanh niên, rồi trở thành lão niên, để thấy rằng một cái sự thay đổi rất là lớn trên chính bản thân của một con người. Chúng ta thấy được cái sự thay đổi đó để chúng ta giảm đi cái bám chấp. Tất cả vật chất, tất cả các pháp đều thay đổi, đều hư hoại, và cuối cùng là mất hết đi những cái giá trị sử dụng của nó. Đức Phật luôn dạy chúng ta về cái sự vô thường. Tất cả mọi vật đều thay đổi, và thay đổi không ngừng, và thay đổi rất là nhanh chóng. Khi mà chúng ta thấy cái sự nguy hiểm của tâm bám chấp thì chúng ta cần phải quán chiếu, chúng ta chánh niệm để thấy tất cả những cái niệm nào trong tâm khởi lên mà có cái tính chất của sự tham luyến thì chúng ta cần đối trị bằng những cái suy nghĩ của sự vô thường. Với cái suy nghĩ của sự vô thường đó sẽ giúp cho chúng ta giảm thiểu được đi sự bám chấp ở trong tâm mình. So now 24th steps. Dongar dana zungzi maropa. Dongar naso malam pushata. Tunang dembar zonga atangche. Teser menton jingdam sepese. Trobar tawa jase lalini. Dongar naso malam pushata, which means, and whatever we have, like for example, suffering. So if our parents pass away and we have so much and suffering in our mind, and we have so much sickness in our body, so like all the miserable situation, whatever we have in our life, so we need to analyze that as very much as a like dream, you know. And during the dream time, so which is saying, and one single mother has one child. Of course, then that mother loves so much for own child. So doesn't want to sick, doesn't want to lost, nothing want happened, always like want best ways. So when mother was sleeping, so during the dream time, if mother have dream, my child died, passed away. So when she have that dream, of course, she was so much suffering. She will cry, she do many things. But when she wake up from dream, so child not died, child still survive. And also when she wake up dream, so then she not any longer suffering. So everything outside phenomena, inside, all the sentient beings. So very much as like dream that way. So we need, in order to analyze. So when we analyze whatever we have suffering, so also we can handle whatever we have happiness, also we can try to keep equally. And then this can, in order to bring much happier, much happiness. Tiếp theo thầy sẽ giảng về câu kệ thứ 24 trong 37 Pháp Hành Bồ Tát. Ở câu kệ này cũng khuyên chúng ta hãy xem tất cả nghịch cảnh cũng chỉ là giấc mộng. Nghịch cảnh chẳng qua nó là một hiện tượng, nó xảy ra trong cuộc sống của chúng ta, cũng giống như là thuận duyên, và nó cũng chỉ là một giấc mộng. Ở đây có cái ví dụ nói lên hình tượng của một người mẹ, ví như có một đứa con cưng, thương yêu vô cùng, và khi ngủ trong giấc mơ, bà thấy được một giấc mơ rằng đứa con thương yêu nhất của bà chết đi, thì bà đã hết sức khổ đau cùng cực như thế nào. Tuy nhiên khi bà tỉnh mộng, thức giấc dậy thấy đứa con vẫn còn nằm kế bên, thì bà hoàn toàn biến mất tất cả những cái sự đau khổ mà vừa kinh nghiệm ở trong giấc mơ. Khi trong cuộc sống của ta cũng như thế, mặc dù cuộc sống đời thường đầy rẫy những khổ đau, những cái chướng ngại chúng ta cần phải vượt qua, thế nhưng tất cả những cái điều ấy nó cũng chỉ như là giấc mộng, và mọi điều nó cũng chỉ đến từ tâm thức của chúng ta. Có hiểu được cái điều này thì chúng ta sẽ có được cái sự an bình ở trong tâm mình trước tất cả mọi cái nghịch cảnh. So we thought realize, so everything is like confusion or delusions. So whatever comes in our life, so we cannot really accept, and then so much how to say suffering. And sometimes you can see when whoever beginning life,
very successful everything, doing business and your health, your family, everything. So sometimes like unexpected comes instantly. So then without understanding, we can see how many people belong to Dharma and also others, because Buddha taught us very clearly 2,550 years already ago. So nothing is really permanent, everything is impermanent. So very much everything is like confusions. But without realize, so then said, oh, I never engage to negative things, negative karma. Why? What reason comes that, Sometimes I can see that some people like hit and hit my head like this way, doesn't accept whatever comes. So when we realize that, so it's meant to be like this, it's nothing is last forever. So every much is really it's like confusion and the delusions. So nothing is unchangeable, everything is changeable, So then much easy to whatever comes, we can able to accept. So without understanding, very, very difficult to we can able to accept. So many people said unfair. So we cannot belong to Buddha. We cannot belong to God, because that's dependence, anti-dependence, linked to positive karma and the negative karma. But we don't really realize that always. So then we belong to each other always. So when we understand, and then whatever comes, so this we can call life, because changeable, and then much easier. Và khi chúng ta còn trẻ thì mọi điều có vẻ như là tốt đẹp. Tất cả những cái cuộc sống, gia đình, sức khỏe, công việc có vẻ như rất tốt đẹp. Tuy nhiên, đến một lúc nào đó khi có những cái chướng ngại bất ngờ nó nổi lên, có những cái sự cố nó xảy ra, thì nhiều khi chúng ta không có cái sự tu tập, không chấp nhận được những cái điều ấy. Và lúc đó thì bắt đầu là đổ thừa cho những cái đối tượng khác, đổ thừa cho ngoại cảnh, đổ thừa cho giáo pháp. Mặc dù Đức Phật đã dạy hơn 2.500 năm nay, giáo pháp của Ngài vẫn còn tồn tại. Các đạo sư vẫn luôn nhắc đến cái cốt lõi của vạn pháp, cái tính chất của sự thay đổi, của sự vô thường, nó luôn thường hằng hiện hữu. Nhưng khi chúng ta đến với giáo pháp không có thực hành để nắm chắc được điều này thì không chấp nhận được nghịch cảnh. Nhiều người thì thấy rằng là cứ đắm mãi vào đầu mình và cứ đặt ra những câu hỏi tại sao nó lại xảy ra, trong khi chúng ta không có làm những cái điều gì xấu ác ở trong cái cuộc đời này. Chúng không có cái chuẩn bị tâm lý để mà chấp nhận những cái điều ấy. Nhưng mà khi chúng ta hiểu được rằng là tất cả những cái điều nó đến, nhiều khi nó là do những cái nghiệp trước đây, chúng ta phải có cái sự chấp nhận và tìm cách vượt qua với bất kể những cái điều gì nó đến ở trong cuộc sống này. Và cuộc sống thế gian, bản chất của các chúng sinh ở trong cái cõi luân hồi này là thế. Do vậy chúng ta hiểu được thì chúng ta sẽ chấp nhận được và chúng ta có được cái sự chuẩn bị tâm lý để vượt qua tất cả những cái nghịch cảnh ấy một cách tốt đẹp hơn. So anyway, essence of this meaning, dongan na so malam peshatar, so tronang dembarazong atangche. So tor means confusions, nang means comes in our mind, thoughts. So everything is really confusion and delusions. So whatever comes in our life, so unexpected, and also whatever we accept, whatever we don't accept, everything is in our life, whatever comes. So we need very much as like thinking, so that is confusions, not thinking that is real. So when we realize that way, so then much easy to handle. Without that, so then if we always from beginning to up to now, we build up everything is so real and everything is belong to my and not impermanent, that is a permanent. So then this can make very difficult for some, difficult for others, and then that can make so much suffering. So when we learning that way,
when we develop our knowledge, and we can also how to say, pacifies all those kind of attachment. So learning that way, so which is 37 steps, Bodhisattvas ways we can in order to learning. Và trong chánh văn có giải thích về cái điều mà thầy nói chính là những cái sự mê mờ nó che chướng trong tâm thức, làm cho chúng ta không chấp nhận được những cái nghịch cảnh của cuộc sống. Nhưng khi học đến điều này, có thực hành, chúng ta thấy rằng nghịch cảnh thì cũng chỉ là như giấc mơ, như là một giấc mộng. Tất cả những cái thói quen từ vô thủy cho đến ngày nay được xây dựng ở trong tâm thức của những chúng sanh thiếu đi cái sự thực hành, đó là luôn nhìn ngoại cảnh như là một cái điều gì đó thường hằng, không biến đổi, luôn để cho một cái tôi và cái sự bám chấp, cái ngã chấp ở bên trong nó ngày càng lớn mạnh lên, và từ đó nó dẫn đến mọi cái khổ đau, từ đó nó dẫn đến mọi cái sự hiểu và cái sự thấy sai lạc. Do vậy ở phần câu kệ thứ 23 này đã chỉ cho chúng ta thấy cần phải thực hành cái cách nhìn vào tất cả ngoại cảnh nghịch cảnh, dù nó có xảy ra thì nó cũng chỉ như là một giấc mơ. Đó là con đường thực hành của các vị Bồ Tát. So without analyze, so from beginning to up to now, so we thinking everything is real, confusions and delusions. We put so much effort, you know, and like for example, we can talk about and our materials. So beginning, how much difficult to we can finding. When once we finding, so continually also we worried. Somebody stealing or lost, and somebody cheat, always thinking everything, you know, and we worried. And finally, so we do not realize that. So we cannot really keep forever. So finally, we leave everything, need to leave any behind. We have to go, but we don't really realize that. Because why? We thinking everything is so real. So we never realize everything is like confusion and a delusion and like dream. But we totally realize. So then that can make so much difficult for us. So when we analyze, so then much easier we can, whatever comes, release, you know. And otherwise very difficult, you know. Like for example, I can tell you another story. And the last time in September 11, during that time, one family in Malaysia, this family have 3 sons, unluckily. So during the September 11, and all the sons have office there working. And the second son study in London. The younger son is in Kuala Lumpur. So then all the brother call, and the second brother from London, some days with him in office. And the younger brother, he called from Kuala Lumpur to there. He pick up from airport to, he just reaching and the twin building in office. Then hit an airplane. And that family have 3 sons, just 1 minute lost, you know. When I went to Malaysia, but poor parents, yeah, I understand. They can't accept, you know. After 1 year, I go there, but they said, I don't think so that's real. And they come to see me, Rinpoche, do you think that's real? I can't, how to I can say, you know, if it's not real, they already died, you know. If I can't say that, very hard to answer, you know, because they can't accept. And they said, no. And then they answer, no, I don't think so that's real. Where is my son? Then ask again, both father and mother, you know, because can't accept. And firstly, no understanding, and secondly, lost 3 sons 1 time, you know, very, very difficult. So when we study, when we practice Dharma, we understanding. So which is Buddhas and Bodhisattvas taught us. So we do not know really, you know, what is next, because everything is very much like dream. Everything is confusion, make everything we are so real, but we don't really realize, you know.
So when we analyze that, so then whatever comes, all those things, so must easy to accept. Without that, very, very difficult. It's like happen like this, very difficult to believe and also accept. Và khi mà chúng ta không hiểu được cái gọi là những cái nghịch cảnh, những cái khổ đau, những cái pháp bên ngoài nó như là một cái giấc mộng đó, thì cái sự đau khổ đến từ cái việc bám chấp nó vẫn luôn hiện hữu thường hằng ở trong tâm thức của mình. Và thầy kể một cái minh họa là vào 11 tháng 9, cái sự kiện rất là khổ đau, rất là thương tâm đã xảy ra ở Mỹ khi mà khủng bố tấn công vào tòa tháp đôi và làm nó sụp đổ hoàn toàn. Thì trong thời điểm ấy có một gia đình ở Malaysia có 3 người con trai, một người làm việc ở Kuala Lumpur, một người làm việc ở London và một người làm việc ở tòa tháp. Thì khi mà các anh em này liên hệ với nhau để đến thăm viếng nhau, thì khi mà người con ở Kuala Lumpur, ở London cùng bay đến chỗ của người anh lớn ở Mỹ thì gặp nhau đi vào tòa tháp, thì ngay lúc đấy cái sự việc thương tâm nó xảy ra, tòa tháp sụp đổ xuống và gia đình này mất cả 3 người con cùng một lúc chỉ trong tích tắc. Tất cả mọi cái niềm hy vọng đều tan biến. Thật là thương tâm và gia đình không chấp nhận được sự thật ấy. Mãi đến về sau, khi thầy đến Hoàng Pháp tại Kuala Lumpur thì gia đình có đến gặp thầy và cứ đặt câu hỏi với thầy rằng là cái điều này nó chẳng lẽ thật sự nó đã diễn ra hay sao, con của tôi đâu? Thầy không thể nào trả lời thực tế rằng là con của gia đình đã mất rồi. Nếu mà nói rằng là đây là một cái điều đã thật sự xảy ra thì thầy nghĩ chắc gia đình không có chịu nổi cái sự đau đớn đó. Nhưng mà nếu nó nói là không thật thì nếu nói cái điều đó là không thật thì họ lại cứ hỏi là con họ vậy bây giờ thì đang ở đâu. Thì đấy là một cái sự thương tâm đến từ một cái sự bám chấp do không có chấp nhận được cái nghịch cảnh bên ngoài. Đức Phật đã nói cái sự vô thường này không biết đã bao nhiêu lần, và chúng ta thì chắc chắn là cũng không thể nào biết được cái điều gì nó sẽ xảy ra ở trong những cái giây phút sắp tới hay là cái tương lai sắp tới. Nếu chúng ta vẫn cứ mãi bám chấp vào tất cả những cái điều bên ngoài như là một cái sự thật, thì những cái sự khổ đau nó vẫn chờ đấy để nó hiện hữu, nó hoành hành chính vào ngay tâm thức của chúng ta. So this is fourth sentence, I think really, really important when we practice. So daily our life, we can apply in our mind, whatever thought comes. So which is really beneficial. Without that, so we can see from beginning to up to now, how much we develop all the negative things, and particularly attachment, that can make how much suffering for some suffering for others, but we don't really realize, So if everything is very much realize, it's like dream, so then much easy, and the confusions, delusions. So like, for example, when, magic people, and that they can show us so much, and from in front of us, but we think that's real, but that's magic. It's very much confusions, but when they finish, so not longer there. Sometimes you can see one person lying down, one person can bring and the knife and the hit and the head, and the body and the head separate, but we thinking he killed already, but not. He make our eye make delusions, make a magic. So if we analyze, everything is really like magical, but we don't really realize. So then we think everything is so real. So then we build up so much attachment. Ở phần câu kệ số 23 này
rất là quan trọng để chúng ta có thể phải thực hành và áp dụng nó vào trong cái cuộc sống thường ngày. Vì tất cả chúng sanh đã phát triển cái sự phân chấp rất là nặng nề thông qua từ vô thủy, không qua biết bao nhiêu đời kiếp cho đến ngày nay. Cứ nhìn mọi thứ như là một cái thực tế hiện hữu, có những cái đặc tính riêng biệt, nhưng mà tất cả đều chỉ là như một giấc mơ. Hiểu được cái sự này thì những cái mê mờ trong tâm nó sẽ tự tan biến đi. Chúng ta cứ nhìn vào cái cảnh của một nhà ảo thuật, khi mà ông ta biểu diễn thì khán giả rất là mê đắm vào những cái màn biểu diễn ấy, chẳng hạn như là cái màn cắt đôi người, cưa đôi người, đứt làm đôi, nhìn cứ như là thật nhưng hoàn toàn chả có thật. Và chính cái sự không thật của vạn pháp này mà chúng ta khi nhận ra được thì chúng ta sẽ giải trừ được tất cả những cái khổ đau trong tâm của chúng ta. So how do we can build up this knowledge? So only really we can practice. When we practice, only we can able to build up experience, and we can reduce all the negative things. Otherwise, we say, oh, everything is like dread and like confusion. We can say easy, but real reality realize it's very, very difficult, you know. Like I can tell you another story, you know. In the long time go in Tibet, and normally Chinese people show magic, you know, and many people like to watch. And one family have one son and one daughter, not like very young. I think sometimes like his age, you know. And then after finishing magic, they come back and parents go somewhere. For kids, they're thinking also they can do magic, you know. And then his sister lying in a table, and the brother bring a chopping knife, you know, and hit and head, of course, chopped. He doesn't know magic, you know. So if we are not realize, and just we saying from our mouth, not practice, so very much we are turning to like this verse, you know. If when we practice, when we have experience, when we have knowledge, yeah, of course, actually everything is like dream, you know. Nothing is real, but without realization, we can say very easy like simple word from our mouth, but real experience, like for example, if something happened to like that family, very, very difficult to we can accept, and very difficult to we can handle. So now we learning, we understanding, so then whatever comes, so much easier to we can handle even we are not that levels. Và làm cách nào để mà chúng ta có thể có được cái kinh nghiệm của cái gọi là nhìn thấy vạn pháp như là một giấc mơ, như là một giấc mộng, thì chúng ta cần phải thực hành. Và càng thực hành thì chúng ta càng phát triển được những cái kinh nghiệm của cái điều này. Tại vì nếu mà chúng ta không thực hành thì chúng ta rất là dễ để nói về nó, rất là dễ có những cái sự hiểu biết chập chờn về điều đó, nhưng chúng ta hoàn toàn là không có cái kinh nghiệm thực tế. Và khi không có kinh nghiệm thì những cái nghịch cảnh nó xảy ra, chúng ta không thể nào mà vượt qua hoặc là có thể xử lý tốt được. Thì kể chuyện ở Tây Tạng lúc xưa thì cũng có nhiều cái đoàn đến hay biểu diễn ảo thuật, cái kiểu mà sử dụng dao kéo rồi làm cắt người hay là chặt người ra, nhưng mà tất cả chỉ là ảo thuật thôi. Tuy thế thì khi mà gia đình dẫn những cái đứa trẻ đi xem thì chúng nó là không có biết được rằng là cái đó là ảo thuật. Nó cứ nhìn và nghĩ rằng là thực tế có thể làm được như thế, và chúng nghĩ chúng cũng có thể làm được như thế. Và có một cái gia đình sau khi xem xong thì lúc cha mẹ không có nhà thì đứa anh trai lớn đã bắt chước cái trò ảo thuật đó để dùng dao và chặt vào cổ của cô em gái mình, để gây ra một cái sự sát thương rất là lớn. Như vậy chúng ta thấy rằng là do vậy thì chẳng có cái gì là thực, nhưng mà chúng ta cần phải phát triển một cái sự thực hành thật sự, và chính cái sự thực hành đó nó giúp cho chúng ta có kinh nghiệm đối phó với những nghịch cảnh khi nó đến với cuộc sống của chúng ta. Okay, so we can stop here. Now, question answer. Thôi thì thầy sẽ dừng ở đây để cho chúng ta có câu hỏi. Vì ai có câu hỏi xin mời.
gửi về ạ. The Rinpoche, so waiting for the questions to come. Already here one question that the Rinpoche really want to focus on the practice, but permanently còn now practicing the ngón trỏ. But besides ngón trỏ, so what is the other practice really beneficial at this time? Can Rinpoche shows? Not too much, only one Rinpoche. Entirely your life, mundo. That's enough. 2 attempts. Only 2 attempts. Như vậy câu hỏi sẽ là thưa thầy, con chỉ muốn chuyên tâm thực hành một vài pháp tu, và hiện nay con đang thực hành ngón trỏ, thì như vậy ngoài ngón trỏ có nên thực hành một cái pháp nào nữa hay không? Không nên nhiều pháp quá, con không theo kịp. Thì thầy nói là thật sự ngón trỏ là một cái pháp rất là hữu hiệu và nên dành cả đời để mà thực hành nó, và cũng chỉ cần thực hành 12 lần thôi là đủ rồi. No, that's joking. So actually, if you practice ngón, so everything is there, you know. But you can practice ngón and the meditation together. So when we practice ngón, so include the meditation there. Like for example, when we are doing 4 ordinary foundations, precious in life, and impermanent, and the cause and karma effect, and the samsara and the suffering, we can think about. So we can, in order to build up and the strong structure foundations. So after that, when we are doing refuge and also recitation, refuge prayer, and also visualization and the refuge truly, that is a meditation and also prostration together. So that is also method of we build up concentration and purify our body part, obscuration, negative karma result. So after that, when we practice Lama Dorje Samba, and also visualization Lama Dorje Samba, and also recitation 100 syllable mantra meditation. So that also purification of our speech part, negative karma result, and also purpose is build up concentration and purify negative karma. So everything include. But however, so when you practice ngón, maybe one, if you practice 4 times, so morning and one session you can practice meditation, evening 1 session you can practice meditation. So rest of the you can practice ngón, combine together. So then much best result. Sometimes just like you hurry and not really like paying too much concentration, practice is good, but then also not really good enough, you know. Like sometimes you can see some people just like study academic, debating, you know, like even your teeth all coming off, your hair also turning to gray, start debating, you know, not practice maintaining. So then also not good. So even you are not learning academic and also try to practice not much understanding, also not good. But need combine together these 3 ways: listening and the reflecting and the meditation. And we call 2 sam gomsam, you know, and together. So then we can able to build up, which is knowledge and also very strong structure. Và như vậy thì thầy nói là chúng ta thực hành cố gắng 12 lần ngón trỏ, thì thầy sách tấn chúng ta như thế. Nhưng mà thật ra nếu mà chúng ta có thể kết hợp việc thực hành ngón trỏ và việc thực hành thiền định trong một ngày thì rất là tốt. Nhưng mà ở trong cái pháp tu ngón trỏ thì nói nếu mà chúng ta thực hành cho kỹ thì thấy rằng là toàn bộ các pháp tu nó đã hiện diện ở trong đấy rồi. Từ 4 pháp phổ thông, quán tưởng về thân người quý giá, quán tưởng về sự vô thường, quán tưởng về sự không xa chạy của nhân quả, cũng như là những cái khổ đau của luân hồi này. Đó là chúng ta đã định tâm vào trong các đề mục thực hành. Rồi khi chúng ta quy y, chúng ta cũng thực hành thiền thông qua cái việc quán tưởng cây quy y và cộng với việc lễ lạy.
là chúng ta tịnh hóa được thân nghiệp. Đến phần thực hành đọc chú trăm âm, quán tưởng đạo sư Kim Cang Tác Tọa để mà mình tịnh hóa ý nghiệp cũng là một cách thức thực hành thiền. Ở trong cái việc thực hành Ngondro hàng ngày, nếu chúng ta thực hành 4 thời thì mình kết hợp giữa thiền và Ngondro. Cái sự kết hợp này nó giúp cho cái kết quả được rất là tốt đẹp và nhanh chóng. Trong cái thực hành thì quan trọng nhất vẫn là chất lượng. Cái chất lượng của việc thực hành nó sẽ quyết định cái kết quả của chúng ta. Đừng cố gắng làm quá nhiều hay là làm quá vội mà không có được cái chất lượng thì cũng không có nhiều kết quả. Khi mà chúng ta thực hành thì chúng ta cần nghiên cứu kinh sách, nhưng mà đừng đặt nặng quá vào cái việc học thuật quá nhiều. Nếu chúng ta học rồi chúng ta cứ mãi lao vào cái kiến thức rồi tranh luận mà không có cái việc thực hành thực tế thì chúng ta cũng không có được cái kết quả thực sự. Do vậy kết hợp giữa văn, tư và tu thì đây là cái cách thức giúp cho cái việc thực hành mình đem đến kết quả nhanh chóng. Thank you, Rinpoche. You're welcome. Rinpoche. Yes. Oh, this question is involved with the meaning of each part of the bells and viceroy, and the meaning when we use bells and viceroy in our daily practice. So when you have a bear and the Vajra, so that represents of the really body, speech, mind, qualities, activities, everything's there in the mandala. And generally, bear and the Vajra, so Vajra is a wisdom, and bear is a emptiness, wisdom and emptiness. Câu hỏi nói rằng là thưa thầy, kính mong thầy giải thích ý nghĩa của cái thành phần trên chuông chày, và khi sử dụng thực hành pháp thì thầy nói chuông và chày đó là đại diện cho thân, khẩu, ý, công hạnh và mọi hoạt động của Tam Bảo, và chuông là đại diện cho trí tuệ và chày là đại diện cho cái mặt phương tiện. Or we can say Tapdeva Chimbo, which means, and the Vajra is blessers, and the bear is also emptiness. Hay còn gọi chuông tức là tánh không, và chày tức là về mặt phương tiện. So when we play bear and using Vajra, so Vajra is like when we Raho practice, Raho like Mahakala, Vajrakalaya, and then whoever harmful evil spread, and particularly disturbing Dharma practitioners. So represented like heat, like hammer, and the heat and the chasing way. And the bear, which is a symbolizing, and that's also Dharma protector 10s, you know. So you can see, and surrounded by bear, so have all Vajra, like causing Vajra. That means when we practice, so daily our life, when you practice, so you are sit inside the Vajra, so that indestructible. So no matter what kind of obstacle comes, cannot able to attack, and we are under the Vajra protector tent. So many meaning in the Tibet Buddhism, all the really like Dharma atoms and everything have a really so many meaning, and the meaning is which is a very profound. Thank you, Rinpoche. Và như vậy chuông chày có một cái ý nghĩa nữa, đó là khi chúng ta thực hành cầm chuông và chày trong các pháp hành của mình, thì đặc biệt là chày kim cang đối với những cái pháp tu có các bổn tôn phẫn nộ như là Mahakala hay là Vajrakalaya, thì như là một cái búa đóng vào tất cả những cái chướng ngại tà pháp để mà xua đuổi đi. Đối với việc sử dụng chuông thì chúng ta quán tưởng chuông ấy như là một cái liều kim cang để bảo hộ hành giả. Khi thực hành hàng ngày, chúng ta quán tưởng mình ở trong một cái liều kim cang bất hoại để có được cái sự bảo hộ, thoát khỏi mọi cái xâm nhập,
mọi cái sự phá nhiễu của tất cả những cái dạng chướng ngại đến từ mọi cái dạng tinh linh. Thì nói về chuông chày hay là những cái pháp khí khác ở trong Phật giáo Tây Tạng có rất là nhiều ý nghĩa và rất là nhiều những cái nghĩa lý thâm sâu giúp cho hành giả nhanh chóng đạt được cái sự tiến bộ trên con đường thực hành tâm linh. Thank you, Rinpoche. Really interesting, Rinpoche. You're welcome. So, Vajra is undestructible, no? Doji Tao, which means Vajra is undestructible, unshakable, unchangeable. So, which is a very, very meaningful Vajra. So, when we have a bear and the Vajra, actually all the Dharma items, like you don't need also statue necessarily, you know, everything include. You can see number of names there and the image. And the first is a Verochana. And then crown of that, everything is which is have a Buddha families. And then body, speech, mind include already their qualities, activities. So that reason we need always really highly respect for bear and the Vajra, putting in cushion and top of the table, you know. So that is very symbolizing. You can see sometimes when high lamas offering to body, speech, mind, and the qualities, activities, offerings. So that represent of the everything. When you offering Vajra and the bear, everything is already there. You don't need to other things. You can offering only Vajra and the bears. Đối với lại chay, tức là Vajra, có nghĩa là sự bất hoại, sự bất thay đổi, sự bất chuyển đổi, cái sự vững chắc trường tồn mãi mãi. Và khi có cái biểu tượng của cái chày ở trong tay, thậm chí là thực hành pháp chúng ta cũng không cần đến tượng và các tranh, vì bản thân ở trong chày kim cang đã là đầy đủ, từ khuôn mặt của Đức Phật Kim Cang Trì cho đến ngũ bộ Phật, toàn bộ thân khẩu ý, công hạnh và mọi hoạt động của chư Phật đều biểu hiện ở trong nơi chày kim cang. Do vậy chúng ta cầm chày kim cang luôn luôn có được cái sự bảo hộ, và đặc biệt là cần phải giữ cái tâm nguyện tôn trọng tuyệt đối đối với chuông và chày, luôn luôn đặt để ở nơi cao ráo, đặt trên những tấm lót. Khi cúng dường các đạo sư lớn, chúng ta thậm chí chỉ cần cúng chày kim cang cũng là đã biểu hiện cho đầy đủ tất cả mọi phẩm cúng quý giá. Thank you so much, Rinpoche. You're welcome. I think that is enough now, Rinpoche. If other questions coming, so we will send later for Rinpoche to reply. Rinpoche. If it lost in space, then what do you do? Also, many questions lost in space. So for the organizer, make sure that all will come in Rinpoche. Oh, okay. Then okay. Okay, thank you. Yeah, now we can dedication. Okay. Yeah, thank you so much, Rinpoche. And chúng ta cùng hồi hướng công đức với đạo sư. Sonam Thank you. Thank you, Rinpoche.